unidentified bodies and human remains that have been fished from the river Yala. Families missing their loved ones have started visiting the local mortuary hoping for closure. Tena hiyo mwili ukiangalia ni kama walikuwa wanamwaga acid. Kwa ajili sasa imeanza kuyeyuka. Ukienda kwa ulimi yake unapata ulimi wametoa wameka. We believe maybe there is that killing squad because there are names of police that continue coming up, the same names. Hello and welcome. My name is Kingori Wangeshi. This is a special coverage of Tuko Reports. We've traveled all the way from Nairobi to Siaya County, a place called Yala, because of one thing: River Yala. River Yala has gained fame because of dead bodies being retrieved from it. So today, and in this coverage, we'll be talking to the man himself who retrieved these bodies. He has been retrieving bodies for the last 30 years. But it's the year 2021 and 2022 that they noticed something is amiss. The level and frequency of retrieving dead bodies was just too high. The man is Nicholas Okite, and we will get this story from his perspective. In the last half of 2021, Siaya, a county on the western side of Kenya, was thrust into the global limelight, albeit for wrong and grave reason. A river within the county had been found to contain dead bodies at a phenomenal rate. That river is known as Yala, which is 219 kilometers in length. River Yala rises in Nandi Escarpment and the Great Rift Valley, with its mouth feeding into Lake Victoria. By January of 2022, at least 25 bodies had been retrieved from River Yala in quick but suspicious succession. The retriever of the dead bodies turned out to be one Nicholas Okite, a renowned local diver, through whose eyes we shall understand the menace that befell this mighty river. Mimi ni msaliwa wa Siaya County hapa, Yala hapa. Na hapa Yala unajulikana kwa jambo moja ama jambo fulani? Najulikana kwa jambo fulani. Kama hii diver kabisa ndio kazi yangu. Ndio nimetembeza kwa Kenya hii. Kenya mzima nimetembea kwa kila river. Ni harakati tu ya shida ya wananchi. Labda mtu akiteleza ama aenda jinyonge kwa maji. Wenyewe sasa wanataka atafutiwe. Nicholas Okite is a middle-aged family man who has 2 wives and 12 children. He honed his diving skills at a tender age, since his father was also a regional diver who used to retrieve bodies for those who fell in rivers accidentally. Kutoa mwili ni kama ni ya ukoo yetu. Kwa ajili babu ndiye alikuwa anafanya. Alafu baba akawachia baba. Babu akakufa, baba akafanya pia. Na baba sasa nilikuwa nafuatana na baba, vile unaweza baba na mama wazazi wanaenda shamba na wewe unaenda. Wewe unafuata baba sana. Baba nikazoea na yeye kabisa. Sasa wakati hiyo pia mimi nilikuwa nafanya hiyo kazi, lakini yeye alikuwa bado kijana kadogo. Start 4, 5 hivi. Alafu akaa kubwa. Sasa mimi na ingiza yeye kwa mtoni. Tunatembea na yeye, kama kasi natokea na kuja nasaidia. Nicholas Okite was shocked one day in July of 2021 when he was called upon to retrieve bodies dumped in the river. Unknown to him, that would mark a series of killings and dumping of bodies into this river. Kuanzia mwezi wa 7 nimeona maajabu hapa sasa kabisa. Kwa ajili sijawahi kwa maisha yangu nikitoa mwili nipate mwili ile imewekwa kwa gunia alafu ikashonwa. Sijawahi. Walikuja one trip wakamwaga watu 11. Sasa vile walimwaga magunia hapa, watu walikuwa wanaona tu ni kama wamemwaga takataka hapo, wameshona kwa gunia na wamemwaga. Sasa gunia ikakaa hapa, magunia zikakaa hapa karibu 1 day. Na umejua mwili ikikaa hapa 1 day na jua inaanza kunuka. Sasa ikaanza kunuka, watu wakaanza kusense. Ndio sasa serikali ikasikia sauti, watu kwa ajili hapa watu walikuwa wanapita wakikimbia tu, kwa ajili ilikuwa roho mbaya serious. Kwa ajili kama body iko hapa karibu 5 na zimeoza mchana yote, jua imepiga, kufika jioni
Inzi sasa zimeshikana zimepaa mpaka hapa sasa. Hapa juu. Sasa watu wakaanza kusense hii ni nini? Sasa mimi harakati komanda ameniita akaniambia nikuje niangalie. Nikapiga picha kwanza, alafu nikaingia. Kusearch gunia moja nikaona vidole ya binadamu. Sasa nikaenda nikamwambia zile magunia ni mwili. Sasa akasema tuende na gari na mapolisi utoe nje uangalie kweli ni mwili. Nilikuwa natoanga moja na nafungua nakata hiyo gunia tunapata ni mwili. Nicholas narrates that some bodies had been charred with an acidic material since their features had been distorted, marks that were consistent with torture before being gruesomely murdered. Mwili. Tena hiyo mwili ukiangalia ni kama walikuwa wanamwaga acid kwa ajili sasa imeanza kuyeyuka. Imeanza kuyeyuka kabisa. Ingine unapata wamekata hata kidole yake ya hapa. Unapata hapa hakuna. Ukienda kwa ulimi yake unapata ulimi wametoa wamekata. Kwa hivyo wale walikuwa wanaletwa hapa walipitia mambo mabaya. Mateso kwa mateso. Walipitia mateso. Sasa hapo kando nilikuwa natoa tu watu wenye wamefungwa kichwa, wamefungwa mdomo kabisa na polythene kabisa. Na ni kama wameweka mpaka nini kamba hapa. So ni kama walikuwa wamenyongwa. What was telling and leaving more questions than answers? According to witnesses, these bodies were dumped during the nationwide curfew in the dead of night. Ni kama walikuja hapa kitu kama saa 7 hivi ya usiku. Na wakati hiyo harakati hiyo ilikuwa harakati ya curfew. Sasa iko bodaboda alikuwa amechelewa huko, sasa anarudi nyumbani. Hata ali-U-turn. Kwa sababu alikuwa anafikiria hao ndio walipoint rudi nyuma speed, aka-U-turn. Na alikuwa anaona hao wanabeba mzigo na wanaweka hapa ndani. Wanabeba tu na wanatupa hapa ndani. Na wakati tuliuliza huyo alisema ilikuwa gari ya double cabin. Alafu hiyo double cabin ilisimama na hapa na probox ilipita ikasimama na pale. Probox ya white na double cabin. There are so many things that happened during the curfew. A lot of violations, a lot of police excesses and abuse of power. Nicholas has also witnessed a freshly committed murder, as he has once retrieved a body with fresh blood that had been dumped in the wee hours of the morning, when school-going children witnessed the horrific occurrence and raised the alarm. Wakati alitupa tu hivi kuelekea saa 1 wamenipigia simu kufika hapo. Vile nilikuwa naangalia ama kushika mwili yake, baada ilikuwa hiyo mwili ilikuwa haikuwa baridi, ni kama aliuliwa saa hiyo. Ukiangalia mdomo yake ilikuwa natoa mdomo ilikuwa natoa nini? Ilikuwa natoa damu na masikio ni kama alipigwa na kitu hapa nyuma. Sasa harakati hiyo wakati walikuwa wanataka kumtupa, wakaona hao watoto wanakuja na pikipiki na wakastop, na pale wakaanza kupiga mayoyo wakiona wamebeba mwili hivi na wakatupa na kando hapo chini ya maji. Huo hakuwa kwa gunia. Huyo hakuwa kwa gunia. Alitupwa tu hivyo. Alitupwa hivyo kama alikuwa na kalongi tu peke yake na huko hakuna sati. When we asked Nicholas if getting into contact with dead bodies in such a horrific state ever affects his daily life, he answered in the affirmative. Ni kawaida tu vile nilizoea kutoa mwili, lakini nilitoa mpaka hata mimi nilikuwa sasa naanza kuaffect kwa ajili akili ilikuwa inatumika. Kwa ajili mchana moja kama unaweza toa body 11 na zimeoza tayari. Hii harufu hata kula singekuwa naweza kula hata siku 2. Naweza kunywa tu kasoda tu, lakini kula ni ngumu kwa ajili tumbo yangu imesiba. Ikafika harakati, inafika wakati tukienda kwa mochari pale, tunatoa zile stretcher, tunatoa nje yote sasa. Kwa ajili zimejaa na hakuna mahali tunaweza. Sasa tunatupa. Surprisingly, many of the victims were not from around Yala. However, 2 friends from within Yala were not lucky. One was George Otieno, a local businessman, and his friend Eric Omeno. Wakitoka saa 4
kama naenda town. Aliamka asubuhi anasema, mama, mimi nataka toka, nimeshaoga. Nauliza, leo wewe upigi pass? Kwa maana ni mtu mzuri mwenye napenda usafi. Bibi yake ndiye anauliza, na leo uvai kofia? Yeye anasema hapana, ama kichwa yangu ni mbaya, leo sikunyoa kichwa. Yeye ananyoaga kichwa yake hii asubuhi. Maler kila siku, kata mnataka yeye nanyoa. Ikifika saa 9 napendaka kucheza na yeye na simu. Kwa maana upendo yenye alipea na mimi, alikuwa anampa mimi. Alipenda mimi sana. Sasa ninangoja, nikijaribu hiyo simu haingii. Nikijaribu hiyo simu haingii. Sasa mimi nasema ni nini mbaya? Tena kesho yake, bibi yake nasema hapana. Huyu nasi napigaga simu. Saa yoyote anapiga simu. Na mbona hawezi kupiga hata simu hata iko mahali fulani? Nini mbaya? Sasa ilikuwa Saturday. Sunday nilinyamaza. Monday nimetoka. Nikaenda kwa police station ya Yala. Nimepiga report. Ikifika kesho yake Tuesday niko Kisumu. Kwa maana Kisumu ndiye alitoka kama naenda. Nimepiga report Central. But why did the killer settle on River Yala? We posed the question to Nicholas. Utaona mahali tunaendea huko kwa falls. Huko ni msituni na ni falls sio moja, ni falls mingi. Sasa mwili ikienda huko iingie huko, hata kuna mwenye anaweza enda kuingia huko, labda mimi peke yangu. Na umejua kitambo nichukue gharama ya kuingia huko, nitembee huko, hauwezi tembea mchana moja peke yake. Hapo kitambo umalize, lazima utembee hata mwezi mmoja ndio umalize hapo ndani. Sasa tuambie, umeingia hapa kwa maji mpaka huko juu, umepata nini? Hapo huwa saa zingine nikifeel nafanyanga warm up hapo, nikiangalia saa zingine umejua body, mambo ya Yala river bodies. Umeona umeshika kitu inakaa gunia pale, hivyo ndivyo huo unaangalia? Yeah, kabisa. Hizo magunia ama kitu kama net huwa ndio walikuwa wanafunga na body. Unaweza pata kitu kama mzigo hivyo, ukifungua ndani unapata body ndio hiyo. Ndio inafanya na iangalia ndani ni nini iko ndani hapo. As we've witnessed Okite swimming across River Yala, alternating between the riffles and the runs of the river, where he feels dead bodies trapped whenever he is on such a mission. Today, he says there were none. However, according to him, that is not a guarantee about the same here tomorrow. Because this is River Yala, the river of dead bodies. What is unsettling is the audacity of the killers to dump the bodies in extremely vital installations to hide their heinous acts. Harakati hiyo, unaona hizi mawe, sio mawe, hizi haikuanga mawe, zilikuanga chupa. Walikuja na gunia kubwa, ile ya 90, kibeba machupa na wameshona juu, wakaanza kutupa hapo. Ndio mconfuse. Ndio vile walianza kujaka. Ndio wakaanza kuleta hata nini? Mili. Ndio juzi pia. Iko gunia walitupa hapa pia. Ile wameweka mattress ndani na vitu ya nyumba. Wakakuja wakatupa hapa. Wakashona mzuri na ile kamanila tu. Ile kamanila wanamnuanga kwa hado ya hiyo. Hiyo ilikuwa mlia pale. Mpaka haka tulikuwa tunashuku ni binadamu. Tukaenda tukaangalia na hao serikali. Tukapata ni mattress na wakawete na vitu ya nyumba zile zimekuwa na damu ndani pia. Hivyo ndio walianza mwezi ile pia. Kwa hivyo una suspect in the near future sasa wataanza kitu kama hiyo. Sasa walikuwa wanapita tena, iko njia ya kuenda falls. Sasa wanaenda falls direct. Wanaenda kumwaga huko kwa falls. Unapata wanamwaga mpaka kwa intake mahali maji na treatiwa. Watu wanakuja maji. Unapata hapo watu wameoza karibu. Unapata tu wanakuja na mawe wanafunga wanawe. Sasa watu wana treat maji na kumbe binadamu wako chini. Sasa inaweza kaa hapa karibu wiki moja ndio unaona sasa mguu ndio inaanza kukaa na juu. Ndio unaona sasa kumbe mwili iko hapa. Na umejua hii maji ndio wana treat pale chini na watu wanakunywa kwa Siaya County wote. Hata nitakuonesha
zile bodi nimetoa hapa tu, utaona nikipiga picha kama ziko hapa tu, na uone kama zimeyeyuka tayari, na sasa useme unakunywa hiyo maji. It is horrible. It is killing the masses slowly because that water is down there. Someone else is washing, someone else is taking the water to drink. Children are swimming there. Nicholas takes us through the areas he has retrieved bodies before. So ulitoa mwili wapi haswa? Ilikuwa Sasa wapi? hapa ilikuwa 3, 2 zikakwama pale. Sasa hiyo ni 5. Sasa kufuata hii maji kuelekea 3 pia tumetoa na pale. Tukatoa tu hapa, ilikuwa mwili tu, hii mtoni sio mbali na ile kubwa. So umetoa mwili upande huu na upande ule? Huku nimetoa mwili karibu zilikuwa karibu 5 na huku nimetoa 4 hapo 9. Kibeba huyo wa Msomali hapo. Watupangi moja, naonekana safari yao wanabeba kama 4, 5 hivi. Wanakuja wanatuba. Unaweza pata moja imekwambia hapa, lakini ukifuata hiyo mtoni utapata 5 tena. Indeed, as we walk toward Ndanu Falls, one can quickly notice the thickets that cover the tracks that the wrongdoers use as they deliver their consignments of human remains. Na George ilikuwa na chimba borehole kasi yake yenye nilijua kama mama yake. Na George alikuwa na broker ya mchanga. Sasa dunia hapa mtu hataki mtu avae mzuri, ukuwa na vitu yako mzuri. George alikuwa ananunua gari, na nilinunua kasumani, hata deni yako kuwa nayo kwa gari. George anapenda vitu mzuri. Sinaona kama yeye hajatoka kwa boma na amejenga yake kadogo yenye natosa yeye. Sasa dunia hapa ukivaa mzuri unauliza na mtu anafanya kazi gani? Sasa unafanya kazi yako hiyo. Unataka tangazia watu wote ati mimi nafanya kazi ya aina hii, ndio mimi nivae naye nguo, ndio nioe naye bibi, ndio nifundishe naye watoto yangu. Huwezi kusema. Another peculiar observation was that Nicholas had only retrieved 1 woman who had been reported to be mentally disturbed. All the rest of the victims were men. Ndio walikuwa wanamwaga acid kwa ajili, hata mimi mkono yangu wa harakati ilikuwa ina unaona saa hii ni sawa tu saa hii, lakini kitambo haikuanga namna hii. Sasa ilikuwa inachipuka kabisa kwa sababu ya kushika zile. Niseme wengi hao watu walikuwa wanaume kabisa, tena wazito. Yao walikuwa wanafungwa mara nini, mwingine wengine wamefungwa mkono. Na wote ni wanaume. Wote ni wanaume tu. Ni wanaume. Ukisema wazito, wote ni walikuwa wanaume. Ukisema wazito unamaanisha ni mwili mkubwa ama walikuwa wamenona, mwili kubwa serious. Mwili iko healthy. Hata ukiangalia chini ya mguu ni kama hajakanyaga chini. Hata nauliza huyu tajiri hao walitoa na wapi? Iko mwenye nilitoa hata na pale. Ule alikuwa naenda Machakos. Hata nilisikia story yake, alitolewa kwa gari na Nakuru. Alikuwa na nini? Mnaitanga namna gani hapa kwa mkono? Pete. Alikuwa na pete. Ile ya bei kali kabisa. Nicholas says he charges to retrieve the bodies from any river and he has reasons for charging. Kwa for example kama huyo wa university msichana huyo. Yes. Hao watu wa Kiminini walinipatia 150,000 na ng'ombe na kondoo. Na umejua kondoo huwa narudi nafanya nayo mambo yangu kwa mtoni huku ili watoto yangu wabaki kama wako wazima. Allah. Kuna mambo unafanya mtoni. Iko desturi. If not, ukirudi kwa nyumba utadhuru mama ama watoto. Ama wewe pia mwenyewe akili itastukea inaruka tu. Sio kazi ya mchezo. Si kazi ya mchezo. Ukitaka utoe ile kapicha ya binadamu kwa macho yako, iko vile tunafuata. Alafu uoni chochote ama ufikiri chochote, ile ushapewa inafikia. Na tena mimi niko na sensa wakati nalala. Huwa naiona. Nikitoka wakati naogolea naogolea nikijiamini iko kitu naenda kuchukua huko.
Sasa wakati nimefanya hiyo kazi tena mimi pia sitakangi mchezo. Ukikuja kwangu ujue jitayarishe na mali. Nitachukua ng'ombe, kondoo, alafu na pesa ile nitataka hata kama ni 300,000. Nicholas has also traveled to neighboring countries to retrieve bodies trapped in rivers. He and the victims' families, however, ask some rhetorical questions. Walikuwa na take advantage ya curfew. Hasa harakati ya curfew, jiulizane, kutoka Nairobi ufike huku na usiku, na serikali hataki watu usiku. Kwa hiyo ilikuwa gari ya aina gani inakimbia usiku? Hiyo hapo tunajiulizana. Ilikuwa gari ya nani? Swali kuu. Si polisi ingine natoka huko sijui wapi. Swali patikana hapa. Kama bado yuko na mwili yake. Tena mwili yake alifanya harusi, mwili yake bado yuko sawa. Naona hii mtoto ya mwenyewe. Bado mwili yake iko yote na nguo yake yote. Na hiyo naletea mimi mafupa. Alifanya nini? Alifanya nini? Anakosea mtu nini? Nimejaribu, nimechukua death certificate kama nalitakikana kwa shule. Nikaenda, bibi yake anaenda Siaya akachukua death certificate. Na karatasi ingine kadogo hata namna hii hawa hakupea mimi. Hamkupatiwa ya DNA report. Hajapatia mimi kila kitu. Hiyo ninaweza sema burial permit hiyo ndio kitu yenye nitoka nayo kwa mortuary. We visited the local police, but the area commander informed us that he cannot comment on the issue as the case had been taken over by the Directorate of Criminal Investigations, DCI, Homicide Department. We contacted the DCI seeking to know the progress of the investigations to River Yala cases, but by the time of publishing this documentary, they had not responded to our inquiries. Human rights groups have also been keenly following these cases, and they don't shy away from stating what they suspect could be going on, even as they call on preservation of sanctity of human life. Because we believe maybe there is that killing squad that is eliminating people, because there's names of police that continue coming up, the same names. No one should be killed because of they are criminals, for example, or because of whatever things that we are doing. Everyone need to be taken to court, and the justice take its course for even the victims to get justice. But eliminating people will not give justice to the victims. Everyone has a right to life. No one has a right to take someone else's life. Wajiangalie hawa pia wenyewe na waangalie binadamu pia. Umejua ukiua mwenye ako na mguu miwili kama wewe, sidhani kama uko na bahati dunia. Au utakuwa na bahati, utastukia giza imekuingilia. Utaona mbele wala nyuma. Hiyo ndio ujumbe naweza kuwapea hawa. Na wakae wakijua haitamaliza mwaka nyingi, hawatakaa dunia. Watafuata hao wenye walikuwa wao. Karibuni sana pia. Tena mimi pia nawaombea Mungu, usiue binadamu. Hata Mungu aliandika kwa Biblia, usiue mwenzako, usiue binadamu. Mbona unaua binadamu? Sasa hiyo hata mimi nawaombea wasikue wazima, wafuatane tu Mungu waende waamue huko. The river has now become a no-go zone, unlike before when people used to flock its banks to bathe, wash and take water. Watu wenye nakufaka kwa maji yote, nimetembea kama naangalia maiti. Nimeona maajabu. Sasa nikileta wapi mimi nasema mimi siwezi kuitika ati hiyo ni mtoto yangu. Nilikuwa nafikiri hakuna mwili yake. Vile mimi naona wewe na mimi na hii. Kumbe ni mafupa. Whether the victims' families will ever get justice can only be left to the womb of time. Surprisingly, the name Yala in local Dholuo language means conducting a case or passing a judgment. Sasa watu walikuwa na kaa hapo naitwa Yala. Yala tiende ni pale watu na kila mtu naongea na mwenzake. Wanafanya kesi. Nafanya kesi. Ni kesi. Yalo. Yani Yalo wakabadilisha mzungu naitwa Yala. If the meaning of this river is anything to go by, then the victims got painful sentences.
The dead tell no tales. But if River Yala were to speak and the testimonies we've heard were anything to go by, then we'd have horrible, terrible stories of death of humans and valuable Kenyans, and probably global citizens. For Tuko Special Reports, my name is Kingori Wangeshi.